So this is Haslim Tech TV. So welcome back to this channel. In this video you will learn how you can create a coin list using BYDFi exchange. So coin list is a new feature introducing exclusive offering to introduce by BYDFi exchange. Just like we have playlists for listening the music, video, playlist for watching videos. Now BYDFi introduced coin list. So in order to create a coin list, please use my referral code in the description of this video to sign up, please. So the first step, you need to click on the upper right corner of the app, enter the personal center like this. Okay, the second step is find to create a list in the center like this, and the center click OK. Enter the coin name and description. Like me, let me put a governance token. So choose the whether or not to make your coin list in public. So now let me enter my description of these coins. And now choose whether not to make your coins in public. So the last one, create a list. Click on the icon of coin list to add avatar of the background. Let me add. Then click the avatar to add background image of your coin list. So let me use this avatar indicating the governance token. So you can edit the coin list below. Let me take a sushi. It is a governance token, and let me take a INU swap. It is governance token again. So after your coin has been listed, so you need to get approved. It will be under review till you get approved from BYDFi relevant team. You will receive a notification from BYDFi apps and users who can search your coin and list discover. So that is, so before you go there, there's another things you like to know about BYDFi exchange. So BYDFi exchange also all this data has been provided from CoinCap market. It is very accurate, 100%. So the second one you like to know about BYDFi. So BYDFi offer 600 million SHIBA INU airdrop. So for you to get this airdrop list, use my referral link in the description of this video to sign off. Then locate the BYDFi Point Center or airdrop center. So this airdrop, you have chance to win iPhone 14 Pro Max. So I would like you all member of this YouTube channel to participate on it. So please recruit your own members in order to get free BYDFi point. As soon as you get a point, you will get a chance to be part of prize pool of 600 million SHIBA INU. Like my own, I have been recruited about 1,506 members, but some people join this activity. Yes, this is a place you can swap your BYDFi coins to real cash, a factual coupon.
So the next step, there is BYDFi also offer a coffee trading. So if you are not a professional in trading, so you can use coffee trading to get more profit, but please use a risk management, because cryptocurrency trading is always not stable. Anything may happen. So also the last, BYDFi also offer the 100% leverage, 200% leverage of perpetual trading. So you can use this opportunity to participate in the future trading with higher leverage other than others exchange. Also, you can create a sub account for your team member to trade without hesitation. So let me try to create so that you can see. Let me name it I hope you are with me. So now you can transfer in your fund from spot trading or from others perpetual or future trading account to your sub account. Also, the benefit of this, you can open 2 contracts with the same coin, long and short. Let me try to trade so that you can see. BYDFi exchange is a very profitable exchange. It is safe place to trade and get a more bull in a market. Have you seen? So as I tell you, please use risk management, and this video is not strictly a financial advice. So anyone intend to use this video, please use it at your own risk, and no one in this channel will have responsibility for your any losses. Please use trading analysis, copy trading firms. As you can see, I get more and more dollars. I am printing dollars right now. Please put your eyes on my profit. Have you seen it? So also BYDFi exchange, it will help you to reverse your position from long to short. So let me take a profit. I have been closed my market. So I hope you learned something from this video. If you have been learned something from this video, please like, share, subscribe, and if you have any comment suggestion, please leave it in the comment section. In case you are new to this exchange, please use my referral code to sign up in order to get welcome bonus of up to 1 million naira welcome bonus. Airdrops through trading, check-in, and also transaction. Cikin wannan bidiyo kamar da kuke gani ana, BYDFi ta saka kyautar SHIBA INU na 600 million. Idan kai recruiting ɗinka, inviting ɗin friend ɗinka, za ka dinga samun point daga trading ɗinsu. Kamar ni gashi na samu 30 a can. Sannan wannan shine history na coins ɗin da na samu, point ɗin da na samu. To shi wannan point ɗin in ka same shi, kana da chance da haka win ɗin har iPhone 14 Pro Max. Gashi dai akwai tax na hannu, wannan daily check-in ne. Gashi na yau na yi, za su bani token, za su bani point ɗin nan.
sannan gashi nan ne activity ɗin su wannan sun bani point. To shi wannan point idan ka tara shi akwai different games da aka iya yi zuwa kai claiming ɗin su, sannan akwai trading contest a ciki. Idan trading ɗinka ya kai reaching ɗin, idan trading volume ɗinka ya kai 50,000 USDT akwai different price. A nan inda na shiga shine zai nuna muku yadda aka checking ɗin price ɗinka, yadda aka yi checking ɗin trading volume ɗin da ka yi amfani da shi. To daidai yawan trading volume ɗinka daidai yawan coins ɗin. Sannan a nan wurin kuma wurin ka shiga tax limitation, a nan za ka gani kowanne price ɗin abin da ka yi swapping ɗin point ɗinka ya dawo kuɗi ko kuma wani abu makamancin waɗannan. Gashi nan bari ɗauki ɗaya daga ciki ne swapping. Misali nan kaga akwai lucky wheel a nan, idan ka yi spin and win da aka yi samun price tunda ya dama spin and win ne. Nan kuma game ne wanda za ka saka, idan ka saka idan ka yi winning, kamar ni nan gashi some games ɗina na winning za su bani ƙarin point ɗin wanda in yi amfani da shi wurin claiming ɗin iPhone 14 Pro Max. To wannan gaskiya activity da ba ta saki. Gashi na samu dala 2 bonus wacce zan iya trading da ita a cikin kasuwa. Kuma abin burgewa da wannan activity shine kana tura reward center ɗinka automatic abin da kai ya zo. Sannan wani hanzari ba gudu ba, ga wasu sabbin tax nan wanda idan kai deposit ɗin USDT da kuma trading volume ɗinka akwai waɗanda za su baka, point za su baka. Ka ɗan samu dama sai ka karanta wannan duka abubuwan terms and conditions ɗin abu. Zan iya fara trading da shi yanzu ba tare da ɓata lokaci ba. Gashi nan zan san coins ɗin da nake so na zaɓa wanda zan yi trading da shi da wannan dala 2 ba tare da ɓata lokaci ba. Idan ba ka yi downloading ɗin application ɗin, ba ka yi downloading ɗinsa yanzu, sannan kuma akwai army program wanda wasu sun joinin wasu ba su yi joinin ba, za ka dinga samun dubunnan daloli a kowane sati ko kowane lokaci anytime. Akwai abin da za ka yi yanzu, ka shiga Play Store ka yi downloading application ɗin, sannan ka yi sign up da referral code ɗina. Idan ka yi sign up da referral code ɗina za ka iya samun dubunnan daloli free kyauta ba tare da wani ɓata lokaci ba. A cikin onboarding na army za ka buɗe sabon account, bayan ka buɗe sabon account za ka yi join in telegram, sai ka yi contact ɗin Mam Adora. Zan ajiye maka username ɗin a description na wannan video. Gashi nan bayan na sign up, gashi nan ɗan ƙaramin tax zan yi su bani reward, amma sai na je na buɗe feature trade, in ba haka kuɗin ba lallai ya zo ba bayan na yi tax. Sannan akwai content creation na YouTube da ake, wanda ake samun dala 1,000, 2,000, 100, 200 haka. Bayan ka gama sign up ka yi komai da komai, to za ka zo nan ka cike form ɗin nan sai ka yi submit. Bayan ka cike wannan form ɗin ka yi submit, to yanzu ka riga ka zama army. Amma za ka je ka yi contacting ɗin Mam Adora, to a nan ne za ka claiming ɗin price ɗin da kai na content creation. Da fatan wannan bidiyo ta amfane ku. Mu haɗa bidiyo na gaba.